Allora, salve e benvenuti a questa sessione pomeridiana della conferenza nazionale di IBIMI. Il titolo è Open BIM Collaboration and Management Part 1. Avremo 4 interventi, 2 saranno in inglese e 2 in italiano. Penso saranno interventi molto interessanti, però iniziamo subito perché siamo un po' in ritardo, quindi Veliko, are you ready? So, Veliko Janic from bexel. Yeah. Hello. Good afternoon. Sorry, my Italian is not so good, so I'm going to talk in English. So I'm going to talk about holistic project management, Open BIM project management. I'm a CEO and co-founder of bexel and the steering committee member of Building Smart International Construction Room. And also within FIDIC EFCA Association in Europe, I'm a vice chairman for BIM and digitalization. So thank you, IBIMI, for having us here. So congratulations on an amazing event you organized today. Of course, thank you, Building Smart, as always. Excellent to be here. We have a lot of experience in especially construction management, and our tools are primarily used in this area. We got a lot of awards and recognition for our work, and of course we are fully dedicated to Open BIM and support Open BIM from day one. Primarily our clients are, and I will talk from this perspective, are the owners, public companies, project managers, and construction companies. We are happy to have them all over the world. So this is, just don't want to take too much of your time, but this is one way how our ecosystem could be defined. We can easily integrate any IFC data, or if IFC export is not so good, then we other tools like Navis or some other tools, we can integrate the data into bexel and then produce various analysis, which will be shown to you later during my presentation. We support also BCF, BSDD, IDEA, so we really try to be strongly to promote everything which is open, because we believe this is the core of the future construction digitalization. What I will talk about today is primarily the part related to, in introduction, how with the smart engines you can produce a lot of data automatically, and then the focus will be how the users, stakeholders can easily analyze these data, approve them, identify mistakes, and so on. So I just want to say one thing, which is also, unfortunately, today sometimes a misconception. So what we are talking about, is it common data environment or common document environment? And honestly speaking, we believe that the true solution is within common data environment, and that documents are just one relatively small part of the entire equation. And I'm going to talk about more integrated, holistic data approach and open document environment approach. So this is where we are, even if we have a best CD, where we are today. So we have what is called non a single source of truth concept. So we have a BIM model, and then we have a lot of non-BIM based tools. And then the rocket science for us is to manually, semi-automatically, in one way or another, connect these manually developed things somewhere else with our BIM model, and then we call it single source of truth. What is the challenge with this? First of all, it's not updated at the same time. So we have a schedule which is 5 months old. We have monthly payment certificate produced last month, and so on. So we don't have something which is coming
and originates from a single source of truth. And that's why when we have a lot of disputes, there are a lot of challenges with this, because we don't know what real truth is. The second problem is that all those non-BIM systems usually are manually updated, and we cannot cope with the changes, because whenever you analyze the system, if you cannot cope just in time with the changes, you know it won't work in construction stage, because only constant thing on every construction project, in every country, every type of construction project, that there are going to be a number of changes. And if you cannot cope with changes and have a just-in-time update, you are not going to deliver. And that's why the construction phase of the project is the most challenging, and still today we have the least number of successful BIM adoptions. What can be a solution so that the data come from a single source of truth? And similar, like we have a BIM authoring tool, we have one or several solutions which are BIM project management tools, and where most of the data is almost automatically generated, and then later slightly fine-tuned, exported, and then exported somewhere else. So this is what we call the BIM-centric project management system. And I'm going to talk about this today. And then when you have all this, you will see a subset of something which is not just a simple PDF document or document in Microsoft Word or in Excel, but a small ecosystem with data, with everything else, BIM models, with the data domains, with the properties, where you can see a model explorer or area analysis or cash flow or earned value, and then data and management can use it for information, data-driven construction management, and also approve those dashboards. Of course, what we have to do is to do it almost immediately, because if we can produce those dashboards in a month, then the value of that information is almost zero, because we already don't need it because it's too late. So the only way how we can succeed, if we can do it almost just in time. What is the definition of single source of truth? Change in one place reflects everywhere. So if this, when you change, add new walls, if the schedule will remain the same, if cash flow will remain the same, we are not talking about single source of truth, but unfortunately have to do a lot of things manually. So what is the key value is to have a trustworthy information, traceable. Again, not when you see budget of the project is 10 million or 10 billion, you know it's wrong, because you should have a traceability how that number was generated. And if you can trace the information, you can trust it. And the same goes, of course, you need to have a timely information. In order to do all this almost just in time, you need to have a lot of machine readable requirements, templates, and automated workflows. And I'm going to show you some examples here. And of course, then you can talk about something which is holistic, integrated, open BIM approach. So here, these are some of the automated workflows we have in bexel, but let's say I will focus today about on the certain things like quantity takeoffs, cost classifications, schedule development, look aheads, progress, payment certificates. Of course, if we have more time, we can maybe cover some other topics as well. Everything which is presented today, my colleagues will tomorrow in construction room elaborate in much more time. So 1 hour and a half we'll talk about and answer to your specific questions if you're interested. So I will skip these things like integrated workflows and schemas, but you can see that usually what we used to say, processes and technologies should be complex, but usability of this should be easy. So not the opposite, easy solution and complex things to do. So this is how the automated workflows do most of the things without even your interference. And in this case, I'm going to just show one of the examples how
bexel intelligent way, create the cost and scheduling almost instantly. Of course, you can fine tune. This example is from the World Cup in Qatar project. So this is the way how you define all zones, and then bexel engine, by knowing the standard way how you should build a building or football stadium, develops initial version with, I don't know, in this case, around 50,000 tasks and 10,000 cost items. So just to show you how it works. So you will see just in a couple of minutes, you start analyzing the BIM model. It has around 600,000 elements, slightly more, and bexel analyze all the properties, everything which is available, and then you have a templates with the methodology. So this is a recipe how you are going to build this. And of course, good news is that you can reuse this on other projects as well. You start with excavation, signage, and furnish with, I don't know, chairs. And then bexel, you see now in a couple of seconds or minutes, automatically load those templates and creates initial construction schedules with thousands and thousands of tasks. You see those Gantt charts. And now when it's generated, the beautiful thing is, of course, you can see an animation of what we call the 4D and 5D simulation. And whenever you stop the simulation, you see the amount of money anticipated until that time. But I just want to say, this is just one of the small end results. If the only result is this nice simulation, honestly speaking, we are talking about Hollywood BIM. And we should focus on the real true benefits. So if this is the only result, that should be just marketing. And we honestly believe that BIM could bring much more useful data. So these are earned value analysis, profit margins. You see visually where you are gaining money, where you are losing money. And to be honest, when it is just shown to the contractor, he immediately starts to be more efficient because he now understands that the client understands what's going on. And then the team is also motivated because they know that if they really do the right stuff, it will be noticed and traceable. Unfortunately, today on the most of the projects, we don't know what's going on. We just have some basic clues. So you can see who is working more efficient, carpenters or reinforcement guys. You can see what is more than anticipated, let's say concrete prices going up and so on. So you can really, with earned value, identify where you made the profit, where you are losing money, and so on. So in this case, this was the start of this analytics, and I will show you now with the color schemas. You can see a cost performance index. So you see that on the roof, you spend much more than it was planned, and in green zones that you spend much less than it was planned. And you can see also the efficiency of your workers. When you can do that, you can say, I can really make a professional data-driven decisions because I control the data. So there are plenty of additional workflows like a progress monitoring, again, BIM-based, but I will focus in my presentation today on the end results for the owners, for the investors, for the guys who are not necessarily the experts in BIM or just brilliant engineers. Because if we cannot convince them, we are going to struggle. We need to provide something very useful for them. And what we did, we developed from entire integrated ecosystem a subset, which we call the fit-for-purpose dashboards, which contain just a part of the project. So we can export just the small parts of the original IFC files. We can export just or generate just a small part of the properties, because for each of the dashboards and analytics, we don't need everything. And of course, we don't need all subsystems and not all data. Why we don't need all data on all our reports and dashboards? Because on these slides, they are just, and this is not the end of the list. So these are just 21 data domains: materials, cost items, subcontractors, quantity takeoffs, point clouds, GIS.
we really don't want to analyze all of them at the same time. So based on these subsets, bexel instantly creates a sub dashboards, and this is, for example, a data check. So with red color, I can see the elements which does not have a properties. Green are the ones which are good. Orange have some, but not all of them. So, and if this is instantly generated, we have a feeling that we are controlling the process. This is area analysis. Again, very useful for the architects, for the owners, just in time, to total area, zones, color schemas, visually. Whenever you click somewhere, you see what are the room organization on that floor, and so on. Again, a clash detection. So you can load in bexel clash matrix, automatically run all those clash jobs and so on. But what the client wants, just to see a total number, to have a feeling that is it good or bad, and they can do online, so he does not need really to install all tools in order to understand what's going on and where the clash is or not. But today, I will talk more about 5D. Let's say these are just two interactive, let's say we chosen two subcontractors on one floor. We see it's 2 million. We have a feeling that we fully control the project. To do that manually, we can visually see if everything is included or not. So if we just, this is, for example, quantity takeoff dashboard, or just you see. This is again a 5D estimation on another project. So you can see what are the labor costs, what are material. But again, with color schemas, everything interesting, interactive, everything accessible. And to be honest, we tested on a dentist, we tested on pharmaceutical guys, we tested on financial guys. And if they can understand what's going on, then we know we are on the right track. Because it's not going to happen that every company will have a brilliant civil engineer or experienced project manager. So just what you can see on the above are the domains included in that particular dashboard. So of course, it's not always everything included. I have the issue with this. Okay, these are the same thing could be done on infrastructure projects. So more or less as we believe from day one, plants, or oil and gas industry, railways, roadways, high-rise building, football stadiums. If you use OpenBIM, more or less, everything will work fine. So this is, again, a cash flow analysis. So you can see how much of concrete work has to be done each month. But what is the beautiful thing is that you can visually see and color code, in this case, according to American Uniform Classification. This is a similar example on a power station project. Again, a lot of interactive dashboards with different color schemas. Again, and then an example with a payment certificate. So you can visually see that, I don't know, the work performed in that month by that subcontractor is 1.5 million. But you have a lot of small digits as well, so you can see that this is a trustworthy, traceable information. And the same goes on a railway project or on a large residential complex, and so on. So, and I will now just, these are earned value analysis, so of course, very important, profit margins. So you can see who is of your subcontractors spending more money than it's anticipated, who less. So you just have a feeling of controlling your investment and what you are doing. And this is again with two dashboards. So you see bexel viewer on two screens, so you can see planned versus actual. Can you do it manually in PDF? Can you create two side screenshots? Can you send this as a progress report? Yes, you can, but this is more cool, more useful, more traceable, and the clients like it much, much more. So, and these are resource analysis again, or these are subcontractors on a railway project, and you can see on this side that you can have a linear dashboards which are more useful for infrastructure project. And this is the same with the tunnel, but again, in this case, we chosen a chainage as a color schema. So we can decide what we want to see and have a control of the project. And in this last part, I will show you and explain how the workflow goes. So you have all this data,
in a single source of truth, and you are about to create your new dashboard. So you just go publish the data. Of course, everything is IFC based on the cloud, bexel in this case, CD. So you decide which part of the project you will publish, how the data is organized. So it's not necessarily original IFC files. And then in a second phase, you would like also to transfer the data. And in this case, the template is earned value. There are around 150 templates at the moment. And you choose what color schemas you will also have in this dashboard. You should choose also which cost data, which progress data, and that's it. This is a dashboard. So now you can see how you can play around with this data. These are, let's say, what is done each month. So you just click here, see what's done, you see the value, or this is a plan. In this case, this is earned value, so these are actual things. The color schema in this case are per subcontractor. So each subcontractor has its own color, so you can see who is doing what in this project. And you can have a fully traceable information. It is just in time, it's trustworthy, and it's very easy to track. And now when you just isolate just a certain subcontractors, you see their work or their anticipated work in the future. And now this is a cool thing. This is a cost performance index. So with red color, we see where we are losing money or spend more than it was originally anticipated. In green ones are where we are making a profit. So and then just isolate one part where we are losing money and see a lot of red elements. So, and when we click on a single element, we see that we paid 10,000 more than it was originally anticipated. When we can do that, we have a control of the process. Otherwise, we just need to be genius in order to manage a project, because the construction projects are the most complex human endeavors in terms of project management. So that they're not a comparable thing in terms of complexity. And then at the end, I'd like to see an animation, in this case, organized by uniformed color schema. So this is just a small end result, but we know this is the actual how the building was built. But of course, as I said, all these numbers on the sides are much, much more important for analysis. Again, another example, in this case, focuses on just clash matrix and clashes. Again, isolate one floor, see the numbers, or in this case, a power plant project. This is a substation project. So you can visually isolate the types of the systems used or subcontractors and see immediately the quantities, even if the, let's say, additional certain analysis are not there. And now just you see 3 systems, how they are going to be built. So it's not necessarily entire project. You can just filter what you would like to see, and these systems are fully interactive. And as I said, you can use this even if you are not the expert. And that honestly helps, we believe, us as the industry, because the guys who are going to pay for BIM or digitalization of construction industry needs to have something for them as well. So not just for us engineers and brilliant experts. So this is the way how you can section this, see what's going on. This is a tunnel, again, project. So more or less, you decide what you would like to see. In this case, there's a change information. But if you just switch this was we have heard from Aka, interesting GIS. So if you connect this with geology, you see now a color schema coming from the type of the profile of the building. So you know if it's less complex or more complex. So you have very easy feeling how you can control this or not. Very easy, include or exclude any of the information you would like to see, and have let's say in this case, this is called a 5D estimation dashboard. So tendering packages, just isolate based on the color schema, based on the tendering package, you immediately see what is the anticipated cost. If you want to see it just on a single floor or just on a
structure of the building, you can do that, or just one system and so on. So the idea is and how you know that you have a traceable information. If you can define the minimum subset, in this case, it's up to the single element. So when you click on the single element, you can see how much is going to cost because the information is fully traceable. And in this case, the same example from one project in Germany, a railway project again, but only difference is that now you see much more this linear things, which are of course much more useful. So this is the length in meters, and these are the months in the project execution. And you, for example, just say rails, I would like to see, or that part, and I can see if this is properly done. We call this line of balance or flow line. This is very important thing for efficient project planning. And then, of course, you can again play around with this, and whenever you isolate certain things, you can see visually how it's going to be built, but also you can see a cost estimated data related to it. And just again, more or less automatically generated based on those intelligent formulas and intelligent workflows. Because even if you can create this and it takes months of manual work, nobody will use it because simply it's too expensive, too late to be efficiently used on the site. And in this case, you have a similar one, quite complex project. You can see now how monthly payment certificates are organized per subcontractor. Maybe it's too small, but each color represents a subcontractor, and user can choose which, let's say, 4D, 5D simulation he would like to see, or which part of the project, in this case, just engineering or utilities are in this simulation, and this is color-coded per systems. Now, again, if you just isolate a single month or couple of months, you can see what the guys or subcontractors has to do on that project. Again, to wrap up this, when you show to the subcontractors, they start to be more efficient even without any digitalization, because they realize that someone will track what they are doing, someone will analyze this, and someone will even give them awards or bonuses if they are performing well. Today, everybody says nobody will notice if I'm efficient or not. And there are some additional stuff like the bSI automation, where you can automatically now all these things presented automatically generate on the thousands of the projects. We have an excellent, one of the largest projects now in Norway, where every Monday morning, more than 1,000 IFC files are processed and automatically generated updated versions of 11 projects, and more or less almost automatically all those dashboards. So when you come up in the office 9 in the morning on Monday, you see everything updated. Traditional way, it took sometimes days to update those models manually, as we all know, and then we don't have a just-in-time information. Everything which is possible in bSI Manager is, of course, possible also with bSI automation systems. At the end, you have also something, just mention this, maybe my colleagues will talk about this. This is called the portfolio manager. So one way is to analyze model from below. So to identify everything from below. And the second one is top-down approach. So to see all this analytics for all my projects, let's say in the Netherlands. So this is what bSI Portfolio Manager is. And as I said, the idea is to have this advanced contract management, efficient processes, lowered project risks, and we hope in the future lower insurance premiums, because we tremendously lower the risks of execution of our projects. At the end, thank you very much for your time. I'd like to invite you to join the session tomorrow. My colleagues will have, and they will talk about IFC4 for cost and time management, and give you much more information about how these smart workflows and just-in-time OpenBIM dashboards works. Thank you again. Thank you very much for your presentation. Grazie per la presentazione. Adesso
Adesso ci sono Valentina Ravenni, responsabile Service Transformation and Data Excellence di Enel Green Power, e poi successivamente Chiara Putera, BIM Manager di Enel Green Power. Grazie. Buongiorno a tutti, come mi hanno già introdotto, mi chiamo Valentina Ravenni e sono responsabile dell'area di Service Transformation e Data Excellence in Enel Green Power, un'unità che si occupa di digitalizzazione, di raccogliere i need dei nostri internal stakeholders e esterni ovviamente, e di convogliarli poi nella realizzazione attraverso il supporto delle unità di Digital Hub. Dunque, giusto per darvi un overview a livello del nostro gruppo Enel e in particolare di Enel Green Power, nel 2022 abbiamo raggiunto dei numeri molto consistenti. Per quanto riguarda tutto il gruppo, quindi parlo di unità come Enel Green Power, ma anche le altre partner come Enel Grids, Enel X e Enel Global Mobility, abbiamo raggiunto dei numeri come 76 milioni di funnel di utenti finali, abbiamo raggiunto dei numeri come 70 milioni di clienti e in particolare per quanto riguarda l'area delle risorse rinnovabili abbiamo raggiunto un installato complessivo a livello global di 59 gigawatt distribuiti fra le nostre tecnologie BESS, wind, quindi BESS parlo storage, batterie, tecnologie wind e tecnologie, tutta la parte solar dei pannelli solari. I nostri principali modelli di business sostanzialmente si articolano in due filoni principali, uno relativo all'ownership, quindi ai diretti investimenti di Enel nel proprio portfolio management, sin dallo scouting del progetto fino alla realizzazione da un punto di vista tecnologico, di construction, di commissioning e di messa in opera dell'impianto, ha invece un modello che si articola come noi denominiamo stewardship, ovvero sia chiaramente avviamo delle partnership con delle joint venture, ovviamente provvediamo a fornire con questi partner, a questi partner dei servizi chiave, dei prodotti chiave, quindi anche a livello digitale, e ci occupiamo quindi di massimizzare con i nostri partner quello che poi è il valore creato e quindi la produttività a livello finale. Ovviamente all'interno di questi entrambi i modelli di business ci muoviamo come parco digitale nel supportare con quelli che sono le nostre platform interne, sia come enhancer nel modello di ownership e invece proprio come operatività per tool digitali, verticali e anche platform in quello che è il modello di stewardship. Da dove è cominciata la nostra roadmap digitale? Diciamo che 5 anni fa non eravamo assolutamente allo stadio a cui siamo oggi. I principali pillar che ovviamente ci hanno accompagnato in questo viaggio sono stati quelli della semplificazione. Volevamo raggiungere ovviamente un livello di digitalizzazione che ci portasse però anche a una semplificazione di tutte quelle che erano le operazioni manuali all'interno di Enel, a un'automazione, quindi a poter creare del valore aggiunto in termini di risparmio di ore, ovviamente quindi di tempo ma anche di costi, a un'automazione che ci permettesse di dare un overview dell'input di tutti i nostri sistemi ai nostri operatori, che non si limitasse solo alla vista locale, e ovviamente a cercare di creare quel valore aggiunto che ci aiutasse a portare il beneficio ai nostri operatori, ai nostri clienti finali. Come si articola a livello proprio di overview generale il nostro sistema digitale e da cosa è composto il nostro sistema digitale all'interno di Enel? Noi abbiamo sostanzialmente una platform principale che è il nostro core e che gestisce tutto il nostro portfolio management. Ad oggi abbiamo circa un parco installato gestito dalla nostra platform di 93 giga con 758
58 progetti in fase di development, invece in fase di execution, quindi parlo in una fase che ha superato sostanzialmente la fase di scouting, abbiamo all'incirca 137 progetti gestiti dalla nostra platform con dei valori che si aggirano intorno ai 14 gigawatt di installato. All'interno della nostra platform abbiamo ovviamente sviluppato determinati supporti, determinati tool digitali che spaziano diciamo dal portfolio management fino a quelli che sono tutti gli applicativi e la gestione del BIM, motivo per cui oggi poi anche la mia collega vi illustrerà in maniera più accurata e approfondita quali sono le nostre strategie all'interno di Enel Green Power. Ovviamente demandiamo anche a tutta quella parte della metodologia BIM la gestione della documentazione, quindi tutta la parte del data management, del workflow management, tutta la parte dei lesson learn e ovviamente tutto quello che poi concerne la fase di delivery e di handover verso l'operatività e quindi a quello che è il nostro mondo O&M. Abbiamo una serie di applicativi digitali che ci permettono verticali di collezionare molti dati, questi dati poi convogliano in una piattaforma centralizzata che fa parte del nostro CDE che è SaaS e attraverso l'analisi di questi dati utilizziamo anche poi altri applicativi tra cui Power BI per mostrare e dare un overview di tutti quelli che sono i dati e eventualmente delle analisi. Su cosa si basa la nostra strategia di full adoption a livello digitale? Su quello che è la qualità del dato, su quello che è ovviamente l'adoption e il monitoring dell'adoption dei nostri strumenti e poi tutta la parte di training e webinar all'interno dell'azienda ma anche verso i nostri contrattisti e BOPisti che ci supportano nelle fasi più operative fino a ovviamente collettare tutti quelli che sono i feedback relativi ai nostri applicativi digitali per un miglioramento continuo, un processo di miglioramento continuo. Dove stiamo andando nel prossimo biennio e dove vorremmo andare anche nei prossimi anni? Stiamo cercando attraverso la metodologia BIM ovviamente di integrare tutta quella che è la parte gestionale a livello digitale di data and document management in un'ottica di semplificazione. Abbiamo messo in piedi dei sistemi, ad oggi sono sistemi funzionanti, vogliamo passare a renderli il più usabili possibili, semplici, accattivanti e che diventino engagement, fortemente engagement nei confronti dei nostri partner. Stiamo lavorando a delle soluzioni verticali di ingegneria a livello proprio di integrazione overall di tutti quelli che sono gli applicativi nelle nostre varie country, anche a livello di execution, quindi per tutta la parte operativa in campo con tutti gli strumenti digitali che noi mettiamo a supporto dei nostri site manager, commissioning manager, contrattisti e tutti i partners che ci supportano nella costruzione e nell'operatività dei sistemi. Ovviamente il nostro target principale è quello di avere una governance totale del dato e quindi gestire, avere una gestione full del dato che ci permetta quindi anche di far fronte a tutte quelle che sono le criticità che ne sopravvengono. L'ultima parte, do un overview. Siamo partiti ovviamente qualche anno fa da dei semplici modelli CAD. L'overview e la nostra sfida negli anni passati era quella di mettere in piedi un sistema BIM all'interno di Enel Green Power. Ad oggi le basi ci sono, ci siamo riusciti, abbiamo gli strumenti, ad oggi stiamo entrando nell'operatività di questi sistemi, stiamo lavorando in maniera e toccando proprio attraverso i nostri progetti su campo il valore aggiunto che la metodologia ci sta portando. Abbiamo fatto un ulteriore step di mettere in campo anche a livello di operation and maintenance il nostro digital twin. Ci fa piacere dire che abbiamo animato i nostri modelli BIM attraverso tutti quelli che sono i dati che provengono da sensori, da sonde da campo, quindi abbiamo dato vita a questi modelli e abbiamo anche messo in piedi tutta una sorta di soluzioni analitiche per permetterci di analizzare questi dati localizzati proprio a livello di modello. Adesso siamo in quella fase successiva di nuova sfida, di next challenge, che è il metaverso. Il metaverso cosa vogliamo dare di valore aggiunto? Cosa porterà di valore aggiunto a Enel Green Power e quindi soprattutto ai
ai nostri partner, ai nostri contrattisti, a noi diciamo di Enel Green Power, il fatto di poter dar vita a questi modelli che sono, hanno una vita propria attraverso questi dati. Stiamo passando a generare degli spazi virtuali all'interno dei quali potremmo accedere come avatar e quindi andare a scoprire quello che è il nostro impianto prima ancora che sia realizzato attraverso dei supporti di augmented reality e virtual reality, ma soprattutto possiamo integrare quello che è il mondo degli avatar, quindi i nostri utenti stessi potranno toccare con mano in maniera diciamo virtuale, in una costruzione di modelli BIM calati in uno spazio ovviamente geografico, ma anche uno spazio virtuale di interazione tra le varie persone, tra i vari oggetti che fanno parte di questo mondo, così da garantire, questo è il nostro goal, il massimo livello di qualità, ma soprattutto di safety, per cui il digital ci accompagnerà in questa massimizzazione della sicurezza, della safety per i nostri utenti all'interno degli spazi virtuali, ma soprattutto in quello che poi sarà la realtà effettiva di operatività dei nostri impianti. Io lascerei adesso la parola alla collega Chiara Butera, che è la nostra responsabile BIM Manager e che vi illustrerà in maniera più articolata quella che è la nostra strategia a livello più tecnico. Grazie Valentina. Direi di entrare subito nel vivo della parte dedicata all'applicazione del BIM con un breve video che riporta un overview sui nostri progetti, ma in particolar modo noi oggi vorremmo raccontarvi e condividere con tutti un pochino la strategia che c'è dietro a quello che oggi in questo video vedete. Vedete che il nostro core business oggi non è solamente più rivolto agli impianti thermal, ma alle rinnovabili, che oggi sono anche soluzioni tecnologiche ibride, perché abbiamo soluzioni interconnesse tra la parte solare e la parte wind, ma poi l'impatto che ha avuto lo storage e ovviamente tutto quello che è connesso alle sottostazioni elettriche. In questo caso voi potete vedere alcuni nostri anche applicativi che oggi abbiamo in adoption, all'interno dei quali noi come core business gestiamo la fase di design, quindi verifichiamo e validiamo i nostri progetti, gestiamo e supervisioniamo i lavori e li gestiamo i nostri impianti. Quindi i nostri tool non sono tool che coprono solo una fase del nostro processo, ma come in questo caso, ad esempio, vedete l'applicazione della parte GIS, perché anche in una fase iniziale è fondamentale avere l'approccio digitale. Per quanto riguarda l'approccio digitale, prima di entrare nel merito di come noi lo affrontiamo nel processo, per noi è fondamentale avere una visione chiara della strategia, come dicevo prima. Qual è la nostra strategia oggi? È quella di avere sicuramente una forte standardizzazione e organizzazione nelle nostre informazioni, nel nostro know-how, che noi mettiamo in condivisione ai nostri partner. Quindi abbiamo definito internamente un sistema di classificazione di tutti i componenti presenti nei nostri impianti. Successivamente abbiamo battezzato il cosiddetto PIRE, quindi un Project Information Requirement, all'interno del quale abbiamo catalogato anche i differenti usi e infine abbiamo inserito il tutto all'interno di una nostra libreria. Una libreria che è sicuramente battezzata Enel Green Power, ma che noi mettiamo a disposizione all'affidatario a valle della fase di tender, e i nostri partner, perché noi i nostri fornitori li chiamiamo partner perché lavorano e possono interagire all'interno dei nostri applicativi, tutto per poi produrre un progetto completo che noi conosciamo essere la SBILT, ma è poi funzionale a tutta la parte di O&M, perché nel Green Power ha anche tutta la parte come business line di gestione dei nostri asset. Per quanto riguarda sempre la parte di standardizzazione, i due main pillar su cui noi ci basiamo sono sicuramente la standardizzazione per ripetere l'applicazione nei diversi progetti. Questo non vuol dire copiare, ma per noi è veramente l'ottimizzazione della fase progettuale. Ripeto, non solo per noi, ma veramente per i nostri fornitori, perché collaborano costantemente e quotidianamente per migliorare i processi.
Inoltre, per quanto riguarda sempre la standardizzazione e più che altro rendere fruibile il dato a tutti gli attori coinvolti all'interno della value chain, e il fatto di avere un vero common data environment, dove come common data environment per noi non è solamente il fatto di adottare un unico software o un common data environment che oggi è in commercio, che sicuramente ci dà una grossa mano, ma per noi l'interoperabilità degli applicativi anche verticali creano e davvero producono il cosiddetto ambiente di condivisione, perché effettivamente oggi, oltre alla singola applicazione nel tool verticale, è fondamentale che i dati si possono essere letti da un tool all'altro nello stesso identico modo. Quindi il nostro lavoro quotidiano è anche quello di rendere interoperabili i sistemi con gli standard definiti precedentemente. Nella parte di standardizzazione un piccolo accenno ovviamente alla parte di documenti e di processi. L'input che vorremmo condividere oggi, che come nel Green Power il change management si fa anche attraverso la rivisitazione e integrazione dei processi. Per questo motivo vedete sulla parte diciamo sinistra di questa slide un elenco di alcuni dei documenti che quest'anno verranno impattati con l'introduzione del BIM, anche perché l'applicazione del BIM viene portata avanti e supportata da diverse unità che ogni giorno lavorano affinché questo cambiamento avvenga davvero. Entrando nel merito della fase di design, come ho anticipato prima, noi siamo aperti alla condivisione. Questo cosa vuol dire? Che in fase di gara, quindi quando aggiudichiamo lo sviluppo del detail design, la fase realizzativa e poi la consegna della sbuild, mettiamo a disposizione le nostre librerie, oltre ovviamente anche ad alcuni nostri applicativi. Quindi come committenza noi diamo la possibilità ai nostri fornitori di utilizzare tool e librerie. Questo anche per agevolarli e supportarli, perché sappiamo benissimo che un momento di transizione deve essere avviato da qualche parte. Quindi noi come strategia abbiamo deciso di venire incontro con questa modalità. Poi vedremo successivamente anche altre modalità con cui cerchiamo di diffondere ancora di più l'applicazione all'interno dei nostri fornitori. Questo è un esempio con cui noi sviluppiamo le sottostazioni elettriche. In questo caso ci sono diverse tipologie di layout che noi condividiamo anche addirittura durante la fase di gara, affinché gli offerenti possano in qualche modo proporre le proprie soluzioni progettuali anche in fase di offerta. Questo è anche un'altra modalità per passare dal cosiddetto CAD to BIM, quindi cominciare a lavorare direttamente sui modelli informativi. Infine, per quanto riguarda la piattaforma, questa è un'idea. Quando parlavo prima di integrazione, è questo che vogliamo raccontare. Il fatto di utilizzare delle piattaforme, alcune come la parola IUP aveva, magari soprattutto IUP magari non è conosciuta da tutti, perché sono anche soluzioni che abbiamo sviluppato internamente. Il messaggio che vorrei diffondere è che noi lavoriamo per veramente l'integrazione. Poi infine, anche con ovviamente tutto il mondo SAP, cerchiamo di trasmettere in maniera automatica le informazioni dalla fase design construction fino alla gestione. Nella fase di construction abbiamo portato delle prime applicazioni. Lo scorso anno abbiamo iniziato a parlare di 4D, un pochino di 5D, ma l'attività che stiamo portando avanti quest'anno soprattutto è di portare on site non solamente la parte di 4D e 5D, che magari è rivolta anche più ai costruttori. Noi come committenza dobbiamo essere sicuri che i dati, i report che ci trasmettono siano coerenti e corretti, e quindi dobbiamo digitalizzare in qualche modo tutti questi input, a tal punto che in questo grande cambiamento verso portato al digitale, oltre a tutta la parte di construction team, quindi coloro che sono coinvolti alla direzione lavori, all'interno stiamo anche diffondendo l'applicazione a tutto il team di safety, perché sicuramente anche da quel punto di vista stiamo vedendo che
che delle ottimizzazioni possiamo ottenerle. Scusate. Ecco. Infine, per concludere, abbiamo tutta la parte di operation and maintenance. È molto importante questa attività perché abbiamo visto, quando abbiamo cominciato a indagare i vari applicativi, che l'handover verso O&M molto spesso è manuale. Quindi abbiamo analizzato e strutturato davvero le functional location, quindi tutta la struttura dei nostri componenti che recepiamo in SAP, in modo tale da essere collegati in maniera automatica ai nostri applicativi che ricevono il modello as-built. Quindi in questo caso è rappresentato il workflow. In questo caso abbiamo anche delle applicazioni di report perché gestiamo le informazioni e infine per quanto riguarda la parte di struttura potete vedere che c'è stato un'analisi e studio approfondito da parte anche di tutto il nostro team di ingegneria, collegato ovviamente al team di O&M. Per concludere vorremmo darvi un overview sui progetti. Enel Green Power lavora e segue progetti in tutto il mondo. I progetti rinnovabili sono soprattutto, come potete vincere da questa slide, in Spagna e in Nord America. Questi progetti e il monitoraggio dei progetti noi lo gestiamo attraverso Power BI e in questo caso abbiamo una dashboard rappresentativa dei progetti. Come next step, per dare qualche input sui topic su cui stiamo lavorando, abbiamo sicuramente la forte volontà di identificare in maniera preliminare e strutturata i nostri fornitori sui requisiti BIM e quindi stiamo intervenendo anche sul sistema di qualifica. Inoltre vogliamo anticipare il BIM nella fase di business development, quindi quella fase preliminare in cui si comincia a capire dove convenga sviluppare un impianto, incrementare il BIM come anticipato prima nella fase di construction e infine per portare un vero cambiamento Enel Green Power sta promuovendo una BIM Academy rivolta sia ai soggetti interni sia agli stakeholder esterni. Quest'anno cercheremo di traguardare tutti insieme la certificazione BIM rivolta alla fase di ingegneria, costruzioni e operation and maintenance e per concludere tutto quello che riguarda l'apparato manutentivo. Per l'ultimo input, e poi ho concluso, noi stiamo veramente traguardando questo tema del metaverso, dove siamo partiti dall'analizzare la VR, la AR, ma non è la stessa cosa del metaverso. Stiamo cercando tutti insieme, proprio come Enel, a portare i nostri impianti per rendere quello spazio, diciamo, virtuale davvero reale. Con questo ultimo input vi ringrazio e ci sarà modo di approfondire. Grazie. Grazie ancora, adesso ci sarà il mio intervento, cerco di recuperare un po', siamo partiti un po' in ritardo, quindi dalla regia. Ok. Allora, quello che vi presento oggi è un po' il lavoro del gruppo creato all'interno di BT Smart che si occupa di impianti elettrici. In particolare ci siamo concentrati su un particolare tipo di impianti che sono gli impianti di rivelazione incendi, gli impianti IRAI. Vado velocemente, sono appunto formalmente uno sviluppatore software, però ormai da tempo mi occupo di BIM, di sviluppare software e prodotti all'interno di questo mondo. Faccio parte di BT Smart dal 2019 e sono da poco stato eletto come consigliere nazionale. In generale però mi occupo tantissimo anche del settore elettrico all'interno di BIM, faccio parte infatti del sottocomitato 3D del Comitato Elettrotecnico Italiano. Innanzitutto vi voglio raccontare che cos'è il BSDD, che è uno degli standard
realizzati negli ultimi mesi da Building Smart. Il BSDD, che significa Building Smart Data Dictionary, è un servizio online che ospita classificazioni e relative proprietà, valori consentiti, unità e traduzioni. Quindi il BSD contiene sistemi di classificazione nazionali, quali l'Uniclass o il MIND, che è un progetto francese, standard specifici come l'ETIM o Universal Types, oppure standard nazionali o privati. E consente di creare un flusso di lavoro standardizzato per garantire la qualità dei dati e la coerenza dell'informazione. Building Smart ha reso disponibile delle API con il quale è possibile lavorare e interagire con questo servizio online e creare quindi una serie di software specifici, alcuni dei quali vi faccio vedere oggi pomeriggio. Quindi ecco alcuni esempi di dictionary che sono presenti sul sito di BSDD. Abbiamo per esempio la classificazione Uniclass, che è molto utilizzata, ma anche soprattutto la classificazione ETIM nel mondo elettrico è molto importante, è anche molto ricca perché contiene proprietà, tante proprietà per ogni oggetto. E abbiamo anche la classificazione MIND, che invece è appunto un progetto francese relativo alle infrastrutture. Quindi questi oggetti, questi dizionari cosa contengono? Classificazioni, per esempio il modulo fotovoltaico è una classe all'interno del mondo del dominio ETIM, proprietà. Per ciascuna proprietà è possibile stabilirne la tipologia, quindi dire se è un double o una string o altre tipologie. Anche i valori, posso dire che una proprietà può assumere soltanto determinati valori, o magari vincolarla ad essere maggiore di un determinato valore, se è una variabile di tipo double, e anche unità di misura. Ma oltre a questi elementi contiene anche descrizioni, traduzioni e sinonimi, per cui è possibile creare un dizionario multilingua. Allora perché usare il BSDD? Il BSDD potrebbe essere utile in tante fasi di quelle che abbiamo visto poco fa appunto con l'energia, perché la classificazione più le proprietà, che sono poi il BSDD, è il modo migliore per arricchire il modello FC con informazioni semantiche, cioè do all'oggetto FC una semantica utilizzando una mia classificazione. E ti consente facilmente di scegliere la classificazione, le proprietà, i valori corretti, quindi di creare dei modelli FC con alta qualità, in cui i dati sono effettivamente corretti e quindi di facile poi utilizzo. È facile perché consente di distribuire queste informazioni in maniera worldwide immediatamente, perché basta caricare il dictionary sul sito di Building Smart e si possa utilizzare in tutto il mondo, utilizzando diversi strumenti, non solo appunto quello che vedremo oggi. E naturalmente anche gli aggiornamenti vengono distribuiti istantaneamente in tutto il mondo, perché carico un aggiornamento della mia classificazione, immediatamente chiunque la utilizzi in tutto il mondo, quando andrà ad aprire il programma, troverà una nuova classificazione. E usarlo è importante anche perché è uno standard aperto, significa che appunto è possibile utilizzare diversi strumenti, ma è uno standard anche che consente di utilizzare e di creare modelli di alta qualità, evitando errori di battitura, perché posso vincolare i valori che la mia proprietà assume, creando appunto le cosiddette restriction. E quindi magari smetto di utilizzare fogli Excel per sincronizzare queste cose e magari appunto utilizzo una tecnologia un po' più matura e la vita quindi per gli utenti è molto più facile. Ed è utile per i modellatori perché appunto attraverso il BSDD possono creare modelli efficienti in maniera facile e veloce, ma anche per i BIM manager perché facilmente con il BSDD possono definire quali sono le informazioni necessarie in ogni fase del progetto, della realizzazione di un'opera e facilmente anche controllare la validità dei dati BIM. E gli utenti più esperti possono utilizzare il BSDD per esempio per verificare la conformità dei file, per creare un altro standard che è il cosiddetto IDS, che è uno standard di Building Smart che è utile per poter verificare la qualità dei file FC in termini appunto di dati. Quindi l'utilizzo del BSDD ha tutta una serie di vantaggi. E quello che abbiamo fatto noi appunto è all'interno del gruppo di lavoro che si chiama appunto impianti elettrici speciali, provare a realizzare una nostra BSDD specifica al mondo degli impianti RAI. Abbiamo nei mesi scorsi realizzato una linea guida che consente di descrivere il modo in cui gli impianti RAI possono essere realizzati in OpenBIM, che potete scaricare dal sito appunto di IBIMI,
Nel gruppo di lavoro voglio ringraziare Stefano Ricatti, che è insieme a me ha coordinato, Lorenzo Nissimi, che è stato il project manager, Emanuele Mignone e appunto Fedele Rende, Franco Bua, Paolo Porina e Carlo Zanchetta, che hanno dato una mano molto importante per realizzare questa guida e anche i lavori successivi. E poi tanti altri progettisti, altre software house, altri produttori che si sono alternati in questi quasi 2 anni di lavoro. Allora cosa abbiamo fatto inizialmente? Innanzitutto abbiamo definito quali sono gli oggetti degli impianti RAI e in pratica abbiamo un alimentatore, abbiamo scelto gli impianti RAI perché erano abbastanza limitati, gli impianti elettrici naturalmente sarebbero stati molto più complessi. Gli impianti RAI possono essere definiti come un alimentatore, una centrale di controllo, dispositivi di segnalazione e poi i sensori. Innanzitutto per ogni classe, per ogni elemento abbiamo identificato una classe all'interno del modello IFC, quindi per esempio l'alimentatore per noi deve essere per noi un FSI transformer, i dispositivi di segnalazione sono AFC Alarm con diversi type NAM e poi abbiamo definito anche i rivelatori, quindi abbiamo utilizzato la classe AFC Sensor e per ogni tipo di sensore abbiamo associato quello che era il type NAM più vicino. Come vedete però alcuni type NAM sono duplicati perché non c'è un type NAM che distingue il rilevatore di fumo puntiforme da quello lineare. Sono entrambi smoke sensor, non c'è nulla di più vicino. E allora abbiamo immaginato che il modo per dare semantica a questi oggetti, quindi per dare un significato che vada un po' al di là della modellazione FC, fosse il Building Smart Data Dictionary. E quindi abbiamo creato una classificazione, che è questa che state vedendo, che è abbastanza a buon punto, e quindi abbiamo creato per esempio la classe RIV Fumo, che è la classe dei rilevatori puntiformi, che è figlia della classe base RIV, la classe dei dispositivi di segnalazione ALM, che è la classe base, poi i singoli oggetti, quindi ALM pulsante, ALM sirena, tutti gli oggetti che fanno parte. Per ciascuno di questi, basandoci sulle normative IEC, quindi sia internazionali sia italiane, abbiamo individuato quali sono le proprietà che questi oggetti devono avere, quindi alla tensione minima e tante altre proprietà che sono richieste da queste normative. E quindi per ciascuna classificazione abbiamo aggiunto anche le proprietà. E questo è un po' il risultato finale. Vediamo adesso un modello di esempio che abbiamo realizzato in OpenBIM e poi come è stato questo realizzato, come è stata realizzata anche la classificazione. Una volta ottenuto il modello classificato si possono fare tante cose, tante possibilità appunto, perché abbiamo degli oggetti che hanno un significato semantico su cui si può fare valutazioni di diverso tipo, verifiche, calcoli e altre cose. Quindi questo è il modello IFC, quindi come vedete sono stati individuati vari oggetti, abbiamo utilizzato l'IFC Distribution System per individuare per esempio in questo caso 2 tipi di impianti, gli impianti di rivelazione incendio e l'impianto di aspirazione. L'impianto di rivelazione incendio è costituito essenzialmente dai sensori. Come vedete i sensori appartengono alla classe FC Sensor e hanno in questo caso il predefined type Heat Sensor. Poi abbiamo gli apparecchi di allarme, di segnalazione luminosa, il pulsante manuale. Anche in questo caso abbiamo utilizzato le classi messe a disposizione dall'OpenBIM. Questo è il pulsante, la centrale. Per esempio la centrale non abbiamo trovato una classe FC molto significativa, quindi abbiamo messo un FC controller, probabilmente appunto servirebbe una classe più specifica, ma non potendo cambiare l'FC abbiamo utilizzato la semantica del data dictionary. Abbiamo utilizzato i sottosistemi per modellare quello che negli impianti RAI sono i loop, cioè negli impianti RAI i sensori vengono suddivisi in gruppi che si chiamano loop appunto e sono dei sottosistemi, quindi abbiamo utilizzato la classe AFC Distribution System per creare anche i sottosistemi. Ecco, questi sono i 2 sottosistemi, il loop 1 e il loop 2. Infine abbiamo anche realizzato gli impianti di aspirazione che sono costituiti da dei tubi che hanno dei piccoli buchi che aspirano l'aria e in caso di incendio vengono immediatamente appunto il fumo entra nei tubi e viene immediatamente dato l'allarme. Quindi in questo caso sono
sono oggetti della classe IFC Pipe Segment e IFC Pipe Fitting. Questo qui è un file FC che potete scaricare dal sito di IBIMI insieme appunto alla guida. E quindi dimostra che è possibile realizzare un impianto di questo tipo utilizzando l'Open BIM e quindi le classi FC. A questo punto, appunto, successivamente a questo file abbiamo creato la nostra classificazione utilizzando un software che si chiama IBIMI BSDD Editor, che è un tool all'interno della piattaforma H. Come vedete è possibile creare una nuova classe, i dati fondamentali sono il codice, il nome, la descrizione, la relativa classe FC, dopodiché si creano le proprietà. Anche in questo caso ogni proprietà ha un certo codice, una descrizione, un nome, posso aggiungere devo aggiungere la tipologia di dato, quindi in questo caso un real, posso aggiungere unità di misura, il volt e altre informazioni, i valori permessi. Dopodiché questa proprietà posso associarla a una o più classificazioni, quindi vado sulla classificazione e vado a cercarmi la mia proprietà appena creata e l'aggiungo alla mia classe. La cosa interessante del BSD, adesso ci sarebbe da andare troppo oltre, è la possibilità di creare anche referenze esterne, quindi posso prendermi una proprietà di un'altra classificazione, di un altro dominio. Potrei dire che questa tensione corrisponde a una tensione definita per esempio da ETIM, per cui posso creare delle intersezioni tra i domini e riutilizzare delle proprietà già definite. Quindi questo è quello per ogni oggetto, quindi per ogni sensore, per ogni dispositivo d'allarme sono state definite tutte le proprietà in maniera dettagliata, la tipologia, i valori ammessi, tutte queste informazioni. Una volta creata questa classificazione è possibile caricarla sul sito di Building Smart, naturalmente è necessario avere delle credenziali, quindi caricarle su questo servizio online di BSDD e successivamente, come vedremo fra poco, è possibile utilizzarla per arricchire un modello FC. In questo caso vediamo, no, si è bloccato. Va bene, vi racconto questo, in questo caso appunto è possibile utilizzando per esempio un tool che è il nostro AFC Modeller, BSD Modeller, utilizzare la classificazione per assegnare i dati a ciascuna classificazione, a ciascun oggetto FC e editare le proprietà. Però probabilmente il video non è quello che manca la parte finale, così ho recuperato un po' del tempo che avevamo perso inizialmente e niente, quindi questo è stato il lavoro fatto all'interno del gruppo di lavoro. Invito tutti i soci italiani a partecipare ai lavori perché ci sarebbero tante cose da fare da questo punto in poi, quindi se qualcuno è interessato a partecipare, iniziando anche dagli amici di Enel Green Power, stiamo cercando di realizzare questo primo esempio di progettazione di impianti elettrici in Open BIM. C'è molta strada da fare, quindi c'è bisogno di tanto aiuto. Grazie per l'attenzione. Adesso passo la parola, grazie. Passo la parola a Delux, Andrew. Prego. Are they going to appear? Good afternoon, everyone. My slides are appearing at some point shortly, we hope. Otherwise, it could be relatively awkward. There we go. Right, excellent. So, my name is Andrew Gamblin. I am AEC specialist at Dalux, and I'm going to talk a little bit today about the delivery phase to management phase and how the use of Open BIM principles can significantly help your project. A little bit about Dalux first. So Dalux is user-friendly, mobile-centric BIM software, which specifically looks at the life cycle of the built environment. So that's from design through to construction, through to facility management at the end. Currently, there's around 30 or so offices around the world and 700,000 users worldwide. And a lot of people seem to enjoy our software. And one of the main reasons why is because we like to make complicated things easier to use.
But before we begin, before I get into the presentation, I know obviously I'm from Dalux, so I'm going to be showing a lot of stuff from Dalux. But the important thing with this presentation is to keep in mind the concepts of what it is that I'm talking about through the use of open BIM principles. Now, to start off with, I'm going to tell a story about a project manager called Tony, who is coming up to the end of a project on site. Deadline's fast approaching, and his client comes up and says, "Hey, do you remember all of the lovely handover information you're going to be giving across to me about my project? How are you getting on with that?" Tony initially thinks, which requirements are those again? I need to check to make sure that I have the right things. But he does recall a conversation that he had with someone very early on in the project regarding the lighting. And the lighting was of critical importance to the client and understanding what light fittings were installed and where. So he goes onto site and he asks the electrician, "Hey, do you have my product data? I need that to give it across to the client." Electrician manages to pass across all the product information that he had of the objects that he was installing. But the next question is, hold on, I need to get this back into the model. How do I get back into the model? Because the architect that I've just gone and spoke to has said, I can't put this information in for you. It's not within my contract. So now Tony has a load of information that he needs to get back into the BIM model, back into the handover information, but no architect to be able to put it in there. So he says to the architect, didn't quite come through properly, "What if I pay you some money?" Architect says, "Sure, not a problem." Fantastic. He now has completed model with all the information, the handover information from the electrician, until 3 weeks later, when he realizes that the data isn't 100% correct, doesn't include all of the information that is necessary. So he speaks to the electrician, and the electrician says, "Oh, that information, apologies. I meant to give you this information." So now Tony is back to square one. He's got the same issue that he had before. How does he get this data back in? Now, this is a pretty common thing that we've seen on construction projects, and half the reason why is because inadequate communication of the needs to the relevant parties, who is providing what. A complicated or a cumbersome process. It takes a lot of time to get that information across. The inability for individuals to interact with the data, whether that is putting it into the model or getting the data back out again. And software, which is not interoperable and very difficult to use. Or in other words, communication and interaction and the lack thereof. Big problem that we see. Basically, it's a fairly simple statement, I think. If you don't understand what to do, or if you can't work with a system, how can you possibly expect to hand over the information that people need? It's very, very difficult. So these are the 6 open BIM principles. I'm going to be concentrating on 4 of them, and hopefully it will become clearer as to why I'm concentrating on those particular elements. So the first one is interoperability, powering flexibility. I think we can all agree that interoperability is a key element for the modern construction environment. We've heard a lot of presentations from people talking about different systems and different uses, because there's lots of people who use different systems and different software. They have to use it because that's how they provide the requirements that are necessary from the client's perspective. Now, using the wonderful thing of open formats like BCF, IFC, the COBie standard, XML structured data sets, there's lots of open information there and open standards that allows these closed systems to talk to each other and allows you to share the information, which then allows you to create that nice holistic view of the project. What does that look like in reality? Well, for a building project, this is a project in Denmark, roughly 120,000 square meters of hospital space over 2 stories. And you can't see it, it's probably a little bit too small, but there's 125 models in there. That's 125 IFCs, Revit, Tekla, all these various different things coming into one place, which allows the individuals
the individual, what are they called? Parts of the construction process. I forgot what they call packages. That's it. The structural package, the facade package, the M&E package. It allows them to create the information that they need because they have to use their own system. But it's not just building projects. Here is an infrastructure project, a light rail construction, which is in Copenhagen. Lots of drawings that need to be overlaid on, you know, the layout of the infrastructure line. Here, these little circles are zooming in to locations on this particular thing. So you can see there's a lot of information. And in this particular project, there's 215 models. This time, there's also DGNs, there's DWGs, there's also some topography layers. There's a lot of information that's involved in this, as well as point clouds. Lots of different people creating lots of different information. You need to have the interoperability there to allow the flexible systems. So now you have flexibility, you're able to collaborate through flexibility. The network of people all have to speak to each other because of their different systems, because of the hierarchy of requirements that they need to provide. Subcontractor, provide information to main contractor up, consultants, etc. You could use the main authoring software, but that's likely to be very expensive. And you'd be very lucky if you have one project that only utilizes one ecosystem. I know, for example, a lot of steel fabricators use Trimble software, they use Graphisoft software, they use a lot of different things there. They all need to be able to communicate. So you need something that brings all this data together that allows you to see the content in context. Once you have that, all of these dots, which may or may not be visible from where you are, at different points where people have either made observations, whether that be in design side or whether that be on site, comparisons against what is the intent to what can actually be constructed. And obviously the main critical element with IFCs and other geometric information is the parameters. What's the fire rating for the door? What kind of what kind of water system is it that I'm putting in for the drainage? All of that information, if people have access to it and they have a capability of viewing it in a simple and easy way, they can start talking, they can start collaborating, they can start working together. Not just buildings, again, infrastructure, obviously. Infrastructure require a lot of different bits of information to come together. The ability to set filters so that people only see the information that they need to see. That is another critical element. So now you start getting people talking, you can now start getting the reliability of information exchanges. It comes back to the hierarchy of requirements. We all have contracts, we all use them, we all need them, we all need to set out who is providing what, who talks to who. And typically, if you provide that information to a contractor, subcontractor, consultant, and they don't understand what you're asking for, you receive the wrong information at the end. We want to get it so that people understand what they have, so they provide the right information. How do we achieve it? These are some lovely little diagrams that come through from guidance that has been put forward by the UK BIM framework. They're very, very good free resource that runs through how to create organizational information requirements, asset information requirements, exchange, all the lovely bits of paperwork. And these two diagrams here show the interrelation between them, as well as how the appointing parties work with lead appointed parties. It can be quite complicated, I think you can see there. So what does this look like in practice? Tables. Everyone loves a good Excel table. And here is an example of an Excel table that outlines the type of information required against a particular asset or series of assets. That relates to responsibilities matrices. It starts getting quite big with the paperwork. And obviously, those responsibilities, who, what, and when. That then turns into COBie data sheets, turns into PDF, turns into Outlook emails, turns into even more Excel spreadsheets. A lot of information to be able to do this. Critical part, though, to get this successful, who, when, and what. Geometrically and non-geometric information, graphical information.
If you're able to set up, this screen here shows 2 views on a particular project. Definition of products that are expected on a particular project. So we're expecting to have the information regarding the fire systems, regarding the doors. If you can predefine that at an early stage, apply that to individual assets on the particular project, whether that be through importing from a lovely Excel spreadsheet, importing from a COBE, or importing from the BIM model itself, you can then start creating information sets that are relevant for people. So on the left-hand side here, you can see all of the assets that are required for the contractor to hand over at the end of the project. Whilst on the right-hand side, that is purely what the electrician needs to provide. Data relevant for them. Where does it sit within the 3D model? What happens when you click on the object? You know, are you notified when you're undertaking your work, when you're confirming that you've completed something on the project? Are you notified that you need to provide information for it? What information is it you need to provide? You can detail all this stuff out for individuals. It makes it a lot easier for them. Then dashboards. Everyone loves dashboards. And in this scenario here, this highlights what and when needs to be provided. It also outlines who needs to provide what. On the left-hand side, the contractor's view, the holistic view of the whole project. Where are they at? Has the assets been created? Has information been input? Has it been sent for review by the main contractor? Because the main contractor needs to look at it. And again, on the right-hand side, the electrician and what they would see. It's great having it in one system, but you need to get it back out again. Not one system is perfect. So you need the ability to both import and export into open formats. At least in the UK, there's a big impetus on COBE information, which is effectively an interconnected database for asset information. But it's not just there. It can be going into facilities management systems. There needs to be the capability of taking all of that great information that is created and produced on a construction project to give you the right information, and then bringing it into a system or a software that allows you to maintain the asset almost immediately. So the main part of this presentation really is to show people what they need to do, when they need to do it, in a way that they can understand how to provide it. If you can't provide that information to people, you won't be able to get success in the delivery to management phase. You will get the wrong information, there'll be backtracking back and forth. You need to have that reliability of information through collaboration, through flexibility of systems, through the interoperability that is provided by open standards. You have to have that. Basically, delivery phase to management phase, it's as difficult as you choose to make it. Thank you. Grazie Andrew dell'ultimo intervento, quindi grazie a tutti per aver partecipato a questa sessione. C'è il coffee break e ci sarà la prossima fra mezz'ora circa. Grazie.